Student, in the last lecture we have got idea about the diffusion, the definition of the diffusion, then actually its importance in the life of a plant itself that we have studied. My friends, another method is there, another I have to say that the process is there, not method. That process is the osmosis process. Now, this osmosis process is also known as a special type of a diffusion. What is that? Special type of a diffusion. So, the special type of diffusion is nothing but the osmosis, and we have to get idea about the osmosis in this today's lecture. Friends, what is osmosis? Osmosis is a spontaneous net movement. You have to keep in mind V is there. Movement of a solvent molecules through a partially permeable membrane into a region of a higher solute concentration in the direction that tends to equalize the solute concentration on the two sides. Only simple. There is a movement of solvent. Another definition, movement of a solvent from the lower concentration to the higher concentration. Solvent movement, keep in mind my friends, in the diffusion we have seen there is a movement of a solution, movement of a substances from higher concentration to the lower concentration. But in case of osmosis, there is a diffusion takes place of a solvent from the lower concentration to higher concentration. Another, I will simply, one of the most important thing I will tell to you, पाणी पळतं साखरेकडं. पाणी पळतं साखरेकडे, याचा अर्थ जिकडं साखर जास्त तिकडं पाण्याचा वेग जास्त. कुठपर्यंत? जोपर्यंत दोन्ही ठिकाणी इक्वल अमाउंट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही तोपर्यंत. Concentration of a solute on both the side, unless and until get equalized, the movement will continue. So partial membrane is there in between this diffusion. Friends, keep in mind, because this is the most important things. We don't know actually what is solution, what is solute, and what is solvent. I will tell you solution. Solution is the mixture of a solute and solvent. Again I will tell you. Solution is a mixture of solute plus solvent. Am I right? Solute is the solid substances. Solvent is the liquid. Keep in mind. So suppose in our hand we are having a sugar solution. कुठलं solution आहे? Sugar solution. So in that sugar solution, sugar is the solid and water is the liquid. Are you getting? Here, but suppose sand solution तुम्ही म्हटला नाही, that solute should get dissolved into the solvent, then it becomes a solution. That is most important. जो पदार्थ विरघळतो सॉल्वंटमध्ये आणि मग त्याचं मिक्सचर तयार होतं, मग त्याचं सोल्युशन तयार होतं. हे लक्षात ठेवा फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन. म्हणजे सोल्युशन म्हणजे एक्झाम्पल दिले शुगर सोल्युशन, ज्याच्यामध्ये सोल्यूट काय आहे, सॉलिड काय आहे तर शुगर आहे, आणि सॉल्वंट काय आहे, लिक्विड आहे, काय तर वॉटर आहे. Is it clear to you? Because these things are having a lot of importance while learning about the physiology of plants. Now, my friends, you have to keep in mind how the things are going to happen. Pictorially, I have shown here, diagrammatically representation of a osmosis process here is very much clear to you. My friends, I will tell to you, this is a container. This is a container. In this container is separated into or divided into two parts. A part, B part, we will say that by this semi-permeable membrane. By the semi-permeable membrane or semi-permeable membrane divides this
container into two parts, in which actually A part shows presence of a strong solution and B part shows presence of a weak solution. Idea clear to you? We have been learning pictorially or diagrammatically the most important physiological process which occurs in the plant, isn't it? That is the osmosis, which is a special type of a diffusion. We have learned the definition. There is a movement of a solvent from lower concentration to higher concentration across the partial semi-permeable membrane. Am I right? Again, see this structure. Here container is there. This container is divided into two parts, that is A and B, with the help of a semi-permeable membrane. A side shows presence of a strong solution, B side shows presence of a weak solution. Now what happens actually, movement of a solvent, that is water, takes place. म्हणजे शुगर सोल्युशन स्ट्रॉंग आपण ए साईडला, बी साईडला शुगर सोल्युशन आहे पण त्याचं पर्सेंटेज कमी, आपण पर्सेंटेज लिहून टाकू. 20% sugar solution is on A side and 5% sugar solution is on B side. मग आता सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त कुठं आहे? सोल्यूटचं ए साईडला. सॉल्वंटचं जास्त कुठं प्रमाण आहे ॲज कम्पेअर्ड टू सोल्यूट? तर बी साईडला. म्हणून मुवमेंट ऑफ सॉल्वंट, दॅट इज वॉटर, टेक्स प्लेस फ्रॉम ए टू बी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दॅट इज नथिंग बट द ऑस्मॉसिस. आता ह्याच्यापेक्षा आणखी सोपं कोणी सांगणार? दिस इज अ व्हेरी सिम्पल लँग्वेज, सिम्पल थिंग्स आय हॅव यूज्ड टू टेल यू. आता इकडं पुन्हा सॉल्वंटची मुवमेंट का झाली? साखरेचे मोलिक्यूल जास्त कुठल्या बाजूला आहेत? ए बाजूला आहेत. आर यू गेटिंग? व्हेरी गुड. नाव अगेन हेअर वी विल बी एबल टू सी दॅट. Diagrammatical representation. Again osmosis we have to learn here with the help of this U-tube. ही U-tube आहे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इथं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ए आणि बी आहे. आता वीक सोल्युशन म्हणजे हायपोटोनिक, स्ट्रॉंग सोल्युशन म्हणजे हायपरटोनिक. आता हे हायपर का झालं? तर ह्याच्यामध्ये सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन या बाजूला जास्त आहे आणि सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन या बी लिंबमध्ये, लिंब याला एम बी लिंबमध्ये कमी आहे. मग मुवमेंट कुठं होईल? तर डेफिनेटली इकडून इकडं, पण हे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. लक्षात येते का? हाऊ लॉंग दिस प्रोसेस विल गो ऑन? आता हे सुद्धा येच आहे डायग्रॅम. ए डायग्रॅम आफ्टर हाफ ॲन आवर, अर्ध्या तासानंतर ए डायग्रॅमचं कन्व्हर्जन बी डायग्रॅममध्ये होतं आहे. काय होतं आहे? तर दोन्ही बाजूला आयसोटोनिक सोल्युशन तयार झालं, म्हणजे बीमध्ये आणि एमध्ये काहीही फरक राहिला नाही. ही म्हणून ह्याची लेवल बघा, बीची लेवल इथं होती वीक सोल्युशनची, ती काय आली? खाली आली आणि ती कुठपर्यंत? इकडं एमध्ये वाढलं गेलं. पाणी इकडून इकडं गेलं कुठपर्यंत? जोपर्यंत ह्याच्यातलं कॉन्सन्ट्रेशन ए साईडचं आणि बी साईडचं इक्वल होत नाही तोपर्यंत. हे लक्षात ठेवा. आपण डायग्राम करताना ए डायग्राम बी डायग्राम नाही, ए डायग्रामचीच पुढं जाऊन A1 डायग्राम म्हणूया आपण झाली. आफ्टर हाफ ॲन आवर विल फाइंड आउट दिस थिंग्स आर देअर. वीक हायपोटोनिक सोल्युशनकडून सॉल्वंटची मुवमेंट झाली हायपरटोनिक स्ट्रॉंग सोल्युशनकडं, अँड ही मुवमेंट आहे दॅट इज कंटिन्यूड टिल द इक्विलिब्रियम कॉजेस, टिल द isotonic solution on both the side of semi-permeable membrane forms. Okay. Now, there are two conditions required for the osmosis to occur. दोन गोष्टी पाहिजेत. मगाशी सांगितलं आपल्याला, एक पाहिजे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आणि दुसरं पाहिजे कॉन्सन्ट्रेशन डिफरन्स ऑफ ए सोल्युशन ऑन द बोथ द साइड ऑफ ए सेमी परमिएबल membrane. हे लक्षात ठेवा. That things you will have to keep in mind. So these two things are required, that is semi-permeable membrane, concentration different solutions. Okay. Next, based on relative concentration of solute and solvent with respect to the surrounding medium, there are three types of solution. Actually
निसर्गामध्ये कुठेही हायपोटोनिक, हायपरटोनिक, आयसोटोनिक सोल्युशन नाही. दॅट यू हॅव टू कीप इन माइंड. ॲज अ फिजिओलॉजिस्ट, ॲज अ स्टुडंट ऑफ प्लांट फिजिओलॉजी, आय हॅव मेड दिस स्टेटमेंट व्हेरी स्ट्रॉंगली. अशी सोल्युशन कुठंच नाही. पण कसं होतं आहे, म्हणजे आपण जर म्हटलं बोर्डवरती आपण एक रेषा मारली, तर ही रेषा लहान आहे का मोठी आपल्याला सांगता येतं का? नाही. अनलेस अँड अंटिल वी स्केच अनदर लाईन दॅट मे बी द स्मॉलर ॲज कम्पेअर टू फर्स्ट वन ऑर लार्जर ॲज कम्पेअर टू द फर्स्ट वन, मग त्यावेळेला मोठी आणि छोटी आपल्या लक्षात येईल. सो हायपोटोनिक, हायपो मीन्स बिलो, concentration low, the type of solution in which solute concentration is less and solvent concentration is more when compared to the surrounding medium. हे सराउंडिंग मीडियम बरोबर आपण कम्पेअर केल्यानंतरच सांगू शकतो. अदरवाईज ऑलरेडी आय हॅव टोल्ड यू देर इज ए नो हायपोटोनिक सोल्युशन और हायपरटोनिक सोल्युशन in this world, because unless and until that solution we have to compare with another solution or surrounding medium. लक्षात आलं. हायपोटोनिक सोल्युशन, द टाईप ऑफ सोल्युशन इन विच सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन लेस अँड सॉल्वंट कॉन्सन्ट्रेशन मोर वेन कम्पेअर्ड टू द सराउंडिंग medium. इट इज ऑल्सो नोन ॲज ए वीक सोल्युशन. हायपरटोनिक सोल्युशन हायपोटोनिक सोल्युशनला वीक सोल्युशन म्हटलेलं आहे. आता हायपरटोनिक सोल्युशन. व्हॉट इज हायपरटोनिक सोल्युशन? Hypertonic solution in which the solute concentration is more and solvent concentration is a less when compared to the surrounding medium. Surrounding medium वर कंपेअर केल्यानंतर जर आपल्याला असं दिसलं की त्याच्यामध्ये सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आणि सॉल्वंटचं कमी आहे, याचा अर्थ सराउंडिंग मीडियममध्ये सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे आणि सॉल्वंटचं जास्त आहे, अशी कंडिशन असेल तेव्हा हायपरटोनिक सोल्युशन. त्यालाच आपण म्हणतोय स्ट्रॉंग सोल्युशन. हायपरटोनिकला सोल्युशनला दुसरं नाव स्ट्रॉंग सोल्युशन आहे. आता एक्झाम्पल द्यायचं, ग्रेप्स प्लेस्ड इन अ हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए शुगर सोल्युशन देन ग्रेप्स बिकम्स द फ्लासिड. बघा काय केलं आपण, ग्रेप्स प्लेस्ड इन ए हायपरटोनिक सोल्युशन, म्हणजे ग्रेप्समध्ये जे सोल्युशन आहे ज्या ग्रेप्समध्ये त्याच्यापेक्षा जास्त कॉन्सन्ट्रेटेडचं सोल्युशन आहे, त्याच्यामध्ये आपण जर ग्रेप्स टाकले तर ग्रेप्समधलं पाणी बाहेर येईल and that grapes can become a flaccid. लक्षात येतं. आता आयसोटोनिक सोल्युशन in which solute and solvent concentration is same with the respect to the surrounding medium. सराउंडिंग मीडियममध्ये जेवढं सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, जेवढं सॉल्वंटचं तेवढंच सेम आपल्या सेलमधल्या सोल्युशनचं असेल, त्याला म्हणायचं आयसोटोनिक सोल्युशन. म्हणजे दोन्ही कम्पेअर केल्यानंतर. नाव बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल प्लेस्ड इन सोल्युशन ऑफ डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन्स. आपण जेव्हा सेल एखाद्या कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशनमध्ये टाकतो त्यावेळेला तिची बिहेवियर कशी असते, दॅट वी हॅव टू स्टडी माय फ्रेंड्स. एक्झो म्हणजे आउटसाइड, ऑस्मॉसिस दिस वॉटर कम्स आउटसाइड इन एक्झॉस्मॉसिस. वेन ए सेल इज प्लेस्ड इन ए सोल्युशन ऑफ हायर कॉन्सन्ट्रेशन दॅन दॅट ऑफ इनसाइड इट्स व्हॅक्युअर. समजा आपण सेल आहे, सपोज सेल इज देअर आणि सेलचं कॉन्सन्ट्रेशन हे लो आहे आणि आपण सेल कशामध्ये टाकली, हायर कॉन्सन्ट्रेशन, पाणी ह्या सेलमधनं बाहेर येईल. दॅट प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ ए वॉटर इज नोन ॲज ए एक्झॉस्मॉसिस. वॉटर डिफ्युजेस आउट ऑफ द सेल अँड दिस फ्लो ऑफ वॉटर इज कॉल्ड एज ए एक्झॉस्मॉसिस. पाणी जे बाहेर डिफ्यूज होत आहे, सेलमधून डिफ्यूज होत आहे, त्याला म्हणायचं एक्झो ऑस्मॉसिस. अँड आफ्टर सम टाईम द सेल विल बिकम ए फ्लासिड वन. कारण पाण्यातलं पाणी बाहेर गेलं की त्याचं किरवण जाईल, ते फ्लॅसिड होईल, श्रिंकेज होऊन जाईल. नो एंडो ऑस्मॉसिस. एंडो मीन्स इनसाइड. एंडो मीन्स इनसाइड, वॉटर मुवमेंट फ्रॉम आउटर साईड टू इनर साईड. ही सेल आपण जर धरली, याचा अर्थ सेलमधलं कॉन्सन्ट्रेशन हाय असणार आणि बाहेरचं लो, म्हणजे बाहेरचं सोल्युशन हे हायपोटोनिक असणार, सेलमधलं हे हायपरटोनिक असणार. म्हणून मुवमेंट ऑफ वॉटर from outer side to inner side, and such a type of when water enters into the cell, this phenomenon is known as a endo-osmosis. Because of endo-osmosis, cell becomes the turgid, फुगीर होईल. मनुका घेतला आपण, मनुक्यामध्ये सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, सॉल्वंटचं कमी आहे, बाहेर पाणी जे आहे त्याच्यापेक्षा. जर टाकला तर तो फुगतो. मनुका फुगतो का, तर बाहेरचं सोल्युशन कसं आहे, हायपोटोनिक आहे, आतलं कसं आहे, हायपरटोनिक आहे. मग हायपोटोनिक टू हायपरटोनिक मुवमेंट होते.
सो दॅट इज नथिंग बट द एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस. सॉल्वंट मुवमेंट तशी होते, त्याला एंडो ऑस्मोसिस असं म्हणतात. Now, what is significance of this osmosis process? That is most important, my friends. That may can ask to you in the examination. What is the significance? त्याचा काय उपयोग आहे ऑस्मोसिसचा? Although we have learned this process, as we know that the plant shows presence of a many more, we have to say that the physiological processes. In that one, osmosis also we can find in the plant. Then what is the significance to that one? What is the importance to that plant in its life? प्लांटच्या लाईफमध्ये या ऑस्मॉसिसचं प्लांटला काय महत्त्व आहे, काय उपयोग आहे, म्हणून आपण ही प्रोसेस शिकलो. इजंट इट? सो फर्स्ट, ॲट द टाइम ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ए वॉटर इन ए रूट, बिकॉज ऑफ ऑस्मॉसिस द रूट ॲब्सॉर्ब्स द वॉटर. कंडक्शन ऑफ ए वॉटर फ्रॉम सेल टू सेल. कीप इन माइंड, रूट सेलमध्ये आलेलं शूट सेलपर्यंत जाण्यासाठी ऑस्मॉसिस प्रोसेस घडते. From one cell to another cell. Keep in mind, 300 meter, up to 300 meter water moves from soil to 300 in upward direction. That is because of osmosis process. How much importance of this osmosis process is there. Then development of a turgidity. आपल्याला माहिती आहे की सेल फुगीर असेल, टर्जिड असेल तर तो शेप व्यवस्थित राहील, नाही तर पानं किरवंजून जातील पाण्यातल्या सेल्समध्ये जर ऑस्मोसिस झालं नाही तर. फंक्शनिंग, ड्रुपिंग ऑफ लिव्ज इन मायमोसॉपुडिका. आपल्याला माहिती आहे लाजाळू, मायमोसॉपुडिका लाजाळू सगळ्यांना माहिती आहे. आपण टच करतो त्यावेळेला ती पानं मिटून घेते. याचा अर्थ त्यातलं पाणी दुसरीकडे निघून जातं आणि ती पानं आपोआप मिटली जातात. लक्षात येतं ना? दॅट वी हॅव लर्न, यू माइट हॅव लर्न ड्युरिंग द ट्रान्सपिरेशन प्रोसेस. रेजिस्टन्स पॉवर द प्लांट, प्रतिकारक शक्ती वाढते. मेकॅनिकल सपोर्ट, त्याच्यामध्ये ऑस्मोसिसचा उपयोग आहे. टर्जिडिटी ऑफ ए ग्रोईंग रूट्स. आपल्याला माहिती की रूट्स आर पेनिट्रेटिंग इन टू द सॉईल, दे आर पासिंग थ्रू द सॉलिड मटेरियल. आणि ते पास होत असताना त्याला ताकद पाहिजे ना, एनर्जी पाहिजे, ताकद, फोर्स पाहिजे. दॅट फोर्स बिकॉज ऑफ वी हॅव टू से दॅट ऑस्मोसिस, टर्जिडिटी निर्माण झाली की त्या टर्जिडिटीनं हळूहळू रूट्स एंटर और पेनिट्रेट इन टू द सॉईल. माय फ्रेंड्स, आफ्टर लर्निंग अबाउट दिस very, very, very interesting osmosis physiological process, my friends, you have to keep in mind. Once again, I will tell you, in the last lecture also I have given you the words given to us. I will say the oath given to us. आपल्याला एक शपथ दिली. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ग्रेट एंड ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया. ते म्हणतात, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो माय फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सूरज की तरह तपना सीखो. इसका मतलब डू द हार्ड वर्क, डू द हार्ड वर्क, डू द हार्ड वर्क. There is a success. With this, my friends, these words you will keep in mind, and you will doing all these things, by accepting all these things 100%, you will give a name and fame to your parents, your country, your teacher, your school, and you will give to everybody in your life the satisfaction. Isn't it? So that is said by the APJ Abdul Kalam. Once again I will say what you want to tell. अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह तपना सीखो. डू हार्ड वर्क. With this, my friends, I have to say that thank you very much.